Rigathi Gachagua has dared William Samoei Ruto for a fight, and the battleground is Natembeya North. Now, if you are wondering what this fight is all about, get a glimpse of what Rigathi Gachagua is talking about as he invites William Ruto for that political fight. Wewe Kasongo, kama unataka vita ya kisiasa, kuja Natembeya North hapa ukutane na Rigathi hapa kwa ground. Pana tuma wafanyikazi. Ya tuma mfanyikazi. Mimi sina shida na wafanyikazi yako. Na siwezi shidana na wafanyikazi. Mtu ya kilo yangu siasa Kenya ni Kasongo. Akuja hapa mbele tuonane. In the same spirit of the by-elections in Natembeya North, Justin Muturi has alleged that the government or Ruto's regime has planted goons to make sure that the by-elections are not conducted as they are supposed to be conducted. What does this mean? That the government is planning to disrupt the by-elections since they know that the opposition candidate is very popular and ideal to the people and there's nothing left for them in Natembeya North. Let's catch a glimpse of what Justin Muturi is saying. Hii wakora tumeona umeanza kuleta hapa Natembeya. Mumejaza hapa Kanywambora, Ishera, Chicago na kila kona. Ati ndio wakuje kufuruga amani wakati ya uchaguzi. Mjue wataonana na hao Natembeya hawa. Justin Muturi is not the only one bringing forth these allegations. In Malava, we have Seth Panyako, who has also alleged that President William Samoei Ruto is using Farouk Kibet to ferry goons into Malava to disrupt the elections. And as we speak, the goons have already boarded buses and some buses have already left Githurai and other areas that are prone to violence, and the goons are being ferried to Malava to make sure that the will of the constituents of Malava is subverted. Are these allegations true or not? Anyway, let us listen into Seth Panyako, even as he says they are not afraid and they're not going to be cowed by these. Ningependa kutoa taarifa ifuatayo kwa watu wangu wa Malava. Ya kwamba nimepokea habari kwamba kuna machambazi ambao yanaletwa huku kwetu Malava, ambao yameagizwa kuja huku, ambao yameagizwa na Rais William Ruto na Farouk Kibet pamoja na Nabii Nabwera. Ningependa kusema kwamba hao majambazi wametolewa eneo la Dandora, eneo la Madare, eneo la Kibira na eneo la Kariobangi na maeneo mengine ambayo yanajulikana Nairobi kuwa inakaa na machambazi. Gari la kwanza limegishwa ondoka, linaendelea Malava. Basi ya kwanza imeondoka Nairobi tunapozungumza hivi sasa, na gari la pili bado halijajaa, likijaa litakuja Malava. Sababu ya wao kuja Malava ni kwamba wanataka kuzua vuruku, kupika sisi na kuingia katika kampeni zetu na kuleta vuruku, na Ijumaa pia wamepanga kuja kuvamia mkutano ambao utafanyika kule Malava, mkutano mkubwa. Baadaye watakuja kuwekwa katika sehemu mbalimbali kuzuka vuruku ili kura ya Malava isipigwe vile inavyotakikana. Ningependa kuambia Bwana William Ruto na Bwana Farouk Kibet na wiki kinyangareka inaitwa Nabii Nabwera kwamba nyinyi hamna uwezo wowote wa kuamulia watu wa Malava atakayemkuwa mbunge wao ni nani. Hamwezi kuleta machambazi katika nchi yetu ya Malava kuja kuua sisi. Ndio tunajua mnapenda damu, mnapenda mauaji, lakini sisi watu wa Malava ningependa kuhakikishia kwamba tuko tayari kulinda nchi yetu ya Malava, na tuko tayari kulinda heshima ya Mluya, na tuko tayari kukufa kwa ajili ya heshima ya Mluya. Kwa hiyo Rais William Ruto, watu wamekukataa. Wacha watu wachague kiongozi wanaomtaka. Ukijaribu kuleta mambo ambayo Samia Suluhu alifanya kule Tanzania, tuko tayari kama wananchi kuingia State House na kung'oa mamlakani. Mimi niko tayari kabisa. Hatutakubali hata siku moja mtu mmoja au watu wawili kushika nchi hii mateka na kunyima wa Kenya uhuru wa kupiga kura na kuchagua viongozi wao. Kwa hivyo nyinyi vijana ambao machambazi ambao mnatoka Nairobi, mjue kwamba tunawangoja na tunawasubiri hapa Malava. Well, if these allegations
are anything to go by, then it is so wrong for a state leader to fear a by-election to an extent that the only hope they have is to disrupt them. But well enough, the people are now conscious of what is happening. Right now, it's not only the police who are getting intelligence. Also, the people are getting their own intelligence. At the end of the day, these are people with families. These are people with wives. These are people with girlfriends. These are people with friends they have so much ties with. So therefore, if they share intelligence with you as a human being, it means also another human being can get that intelligence. So let me take this opportunity to condemn in the strongest terms possible, if the allegations are true, to disrupt the by-elections in various parts of the country scheduled for 27th November this year is anything to go by, then this regime has lost its confidence completely. Why should you fear? If we need to restore the confidence in the IEBC, then let the people choose whom they want. Let the people choose the competent candidates they feel are going to work for them. Let the people choose whom they feel is going to put their interest at heart. For how long does this regime want to make us believe that by visiting State House, it's the only way of getting development? Yet, this is a right every Kenyan is entitled to. Why spree violence in order to get your way into power? This is something that needs to be shunned. This is something that the president and his cocoons need to be called off on. You tell me, what's your take about this? How do you feel when the will of the people is subverted? What is it that the government fears so much? Shame? Oh, it is coming. The people are tired. The education sector is fumbling. The health sector is also dwindling. Not to talk about the economic status of the country. Now, they claim among the things that are now making people not to have trust in the government and make sure that they are voting in the candidates from the opposition is you use money flying in with the choppers. Every week, almost using 300 million for the so-called empowerment meetings. Monies that are enough to pay the teachers. Monies that are enough to build level 5 hospitals. Monies that are enough to just create development in this nation. But again, they are being looted from the public coffers. That is why people are lacking confidence in this Ruto's regime. So, give me your take in the comment section. And if you love content of this nature and you're watching from my YouTube channel, kindly subscribe and press the notification button so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Khalif is my name for the Unscripted Talks here in Dub Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, Dub Radio ndio mpango mzima.